Thank you, Dr. Sreehari. I think right now, I mean, since we have learned from you, many of us might have some questions, so in order to get more idea how you've been implementing the assessment. So I think right now I mean, before we go to Q&A, I would like to invite all participants to probably type in the chat box so we can collect all questions that you may have. So from now, I think while they are thinking about more questions, so I would like to invite another colleague from Equitable Education Fund, Dr. Phumsaran Thongravnath, to be a lead discussant. Hello, Dr. Sreehari. Thank you very much for your very interesting presentation. I think I would like to maybe summarize your presentation a bit to the Thai audience. And maybe I will speak in Thai for the Thai audience and to summarize your presentation. And after my summarization, we will take the question from the online, the floor, and then bring it to you. ผมก็ขอสรุปที่ดร. Sreehari ได้เล่าให้ฟังอย่างสั้นๆนะครับสำหรับว่าอาจจะได้เห็นภาพรวมของการนำเสนอในครั้งนี้นะครับก็คือการนำเสนอในครั้งนี้เนี่ยก็คือเป็นการเล่าถึงกรณีของประเทศอินเดียนะครับที่เขามีการพัฒนาเครื่องมือที่เรียกว่าเป็นเครื่องมือในการวัดทักษะชีวิตหรือว่า life skill assessment นะครับของนักเรียนโดยเฉพาะนักเรียนในกลุ่มยากจนนักเรียนกลุ่มด้อยโอกาสในอินเดียเนี่ยซึ่งจริงๆแล้วในอินเดียเนี่ยก็จะมีเด็กที่ค่อนข้างยากจนด้อยโอกาสค่อนข้างขาดโอกาสแล้วก็ต้องหลุดจากระบบการศึกษาไม่ค่อยมีโอกาสไปโรงเรียนเนี่ยค่อนข้างที่จะถือว่าค่อนข้างเยอะมากนะครับเมื่อเทียบกับประเทศไทยซึ่งกรณีของอินเดียเนี่ยก็อาจจะสามารถที่จะนำมาประยุกต์ใช้กับนักเรียนไทยในกลุ่มด้อยโอกาสหรือว่ากลุ่มที่อยู่ในโรงเรียนทุรกันดารโรงเรียนที่ขาดแคลนได้ครับซึ่งกรณีของการวัดทักษะชีวิตของบริษัทDream a Dream อันนี้เนี่ยครับซึ่งตั้งอยู่ในบังกะลออินเดียเนี่ยเขาก็มีหลักคิดว่าในการที่เด็กคนหนึ่งจะก้าวไปสู่ชีวิตการทำงานเนี่ยที่อาจจะประสบความสำเร็จหรือว่าที่สามารถที่จะเป็นไปได้ในชีวิตเนี่ยนอกเหนือจากทักษะในเรื่องของการเรียนหรือว่าทักษะอื่นๆทั่วไปแล้วเนี่ยในการที่เขาจะต้องปรับตัวให้สามารถเข้ากับโลกในยุคใหม่ที่มีการเปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็วแล้วก็มีอาชีพใหม่ๆมีความท้าทายใหม่ๆเนี่ยก็ควรที่นักเรียนเนี่ยเด็กๆเนี่ยควรจะมีทักษะประมาณ5ด้านนะครับที่สำคัญที่เป็นเรื่องของ life skill นะครับข้อแรกคือเรื่องของความสามารถในการมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นข้อที่2ที่ก็คือการที่จะสามารถที่จะเอาชนะความยากลำบากแล้วก็สามารถแก้ปัญหาได้ข้อที่3ก็คือการที่มีความสามารถในการริเริ่มสิ่งใหม่ๆนะครับอันที่4ก็คือการที่จะสามารถบริหารกับความขัดแย้งต่างๆได้นะครับข้อที่5ข้อสุดท้ายก็คือเรื่องของความเข้าใจแล้วก็สามารถที่จะทำตามคำสั่งต่างๆได้ซึ่งก็จะมี5ประเด็นเนี่ยครับก็จะเป็น5หัวข้อหลักๆของlife skill ที่ทางDream a Dream เนี่ยเขาได้ผลิตเครื่องมือในการวัดขึ้นมาซึ่งในการวัดในตัว5อันนี้เนี่ยเขาก็จะใช้สเกลที่เรียกว่าเป็น Likert scale เนี่ยก็คือตั้งแต่ระดับ1คือทำไม่ได้เลยอันดับ2อาจจะต้องการความช่วยเหลือไปจนถึงอันดับ5คือสามารถที่จะทำได้เองโดยไม่ต้องพึ่งพาใครนะครับก็คือเป็นการวัดทักษะใน5เรื่องอันนี้นะครับซึ่งโดยการวัดเนี่ยเขาก็จะมีการใช้เทคนิคทางสถิติเพื่อให้เกิดความเชื่อถือได้ความไม่ได้คลาดเคลื่อนอะไรเงี้ยครับเป็นเรื่องของทางเทคนิคแต่ว่าโดยหลักเนี่ยความคิดของการวัดอันนี้ก็คือสามารถเอาไปใช้ประโยชน์ได้หลายอย่างเช่นดูเรื่องของการพัฒนาการของเด็กใน5ด้านเนี่ยในช่วงเวลาที่แตกต่างกันตั้งแต่การเริ่มต้นไปจนถึงเวลาผ่านไปเนี่ยในทักษะ5อย่างของเขาเนี่ยสามารถเปลี่ยนแปลงได้แค่ไหนครับหรือว่าอาจจะเอาไปให้กับคนที่เป็นทางผู้บริหารโครงการต่างๆหรือว่าเวลาเราเอาพวกโครงการหรือว่ากระบวนการพัฒนาไปยังเด็กเนี่ยเราก็จะวัดใน5ทักษะอันนี้ตั้งแต่ต้นไปจนถึงช่วงเวลาต่างๆเนี่ยก็เพื่อดูว่า
โครงการที่เราเอาลงไปทำเนี่ยมันได้ผลมากน้อยยังไงมีทักษะไหนที่เด็กทำแล้วสามารถมีการพัฒนาทักษะใน1 ใน 5อันนั้นเนี่ยตรงไหนเป็นความเข้มแข็งมากตรงไหนความเข้มแข็งน้อยควรที่จะปรับปรุงได้ยังไงครับเขาจะยกตัวอย่างกิจกรรมหลายๆอย่างว่าถ้ากิจกรรมอย่างนี้เนี่ยทำแล้วทักษะ5อย่างเนี่ยมันจะมีการเปลี่ยนแปลงยังไงนะครับซึ่งในการเอาไปใช้ปฏิบัติจริงๆเนี่ยมันก็ค่อนข้างที่จะมีประโยชน์ในแง่ว่าอันแรกก็คือสามารถที่จะใช้ดูเรื่องของ impact ได้ว่าโครงการที่เราเอาลงไปหรือว่ามาตรการที่ใช้เนี่ยจะมี impact ยังไงกับเด็กหรือว่าทำให้เห็นประวัติของเด็กแต่ละคนใน5ด้านเนี่ยว่ามีความแตกต่างความสามารถในการพัฒนา5ทักษะนี้ได้ยังไงนะครับแล้วก็อาจจะใช้ในการเปรียบเทียบในระหว่างเด็กกลุ่มต่างๆได้ที่อยู่ในโปรแกรมเดียวกันหรือว่าอยู่คนละโปรแกรมกันหรือว่าดูพวกความก้าวหน้าของการดำเนินงานเนี่ยครับซึ่งคนที่เอาไปใช้เนี่ยก็สามารถที่จะมีตั้งแต่ NGO ที่มีการเอาวิธีการต่างๆไปใช้รวมไปถึงผู้ให้บริจาคเงินหรือว่านักวิจัยหรือว่าเจ้าหน้าที่ทางจิตแพทย์ทางแพทย์ที่ไปให้บริการทางสาธารณสุขต่างๆเนี่ยก็สามารถที่จะเอาเครื่องมือเหล่านี้เนี่ยไปใช้ในการดูว่าโปรแกรมหรือว่าผลของเราเนี่ยทำแล้วมีความได้ผลมากน้อยแค่ไหนส่วนรายละเอียดของตัวชี้วัดหรือว่าวิธีการวัดเนี่ยก็อาจจะลองถามดร. ศรีหรีดูว่าเขามีวิธีการหรือว่ามีวิธีข้อคำถามหรือมีปัญหาอุปสรรคยังไงอะไรนี้ก็น่าสนใจเหมือนกันนะครับไม่ทราบว่าตอนนี้พอจะมีคำถามไหมหรือว่าคุณก๊อฟจะลองไล่คำถาม Yes, thank you, Dr. Kumsaran. Dr. Sreehari, right now, Dr. Kumsaran had just summarized what you have just said, and related to Thai context. So right now we have some questions for you as well. ขออนุญาตนะครับขออนุญาตครับนี้ขึ้นคำถามและหน้าจอนะครับคิดว่าทุกท่านน่าจะเห็นนะครับขอให้ค้างหน้าจอแรกไว้ก่อนที่มีคำถามข้อที่1ถึงข้อที่6นะครับOkay, Dr. Sreehari, okay, there are quite a few questions for you. The very first one is in Thai, and this one person asked, usually who's gonna use this tool, please? Yeah. So as I said, this is an observation rating scale. So anyone who is actually doing the intervention can actually use this tool. For example, a teacher who is doing intervention in the classroom, the teacher uses the rating scale for rating the children. Second question, the time period that you will measure between the baseline and the end line, how long is it going to take approximately? So in our program, we have an 8-month program. So the baseline is done in the beginning of the program. And then it is also used at the end of the program. Having said that, so there is no checkpoints. You can actually use it mid of the program, after 1 month of the program, because we are actually looking at the change in life skills. The third question is that why do you particularly choose the activity like football? Is there any reason behind this? We wanted to use something which is interesting for children to get into our program, because traditionally when we talk about life skills in the classroom, it was very boring for children. So we use mediums like arts or football. So it is interesting for them and they play a game and then we discuss about life skills. The fourth one is that, for the poor, very, very poor countries with the malnutrition problem, let's say that this is a question that how we gonna really create, really solve the malnutrition problem sustainably instead of, relying on the donation. That's a very interesting and a very challenging one. But I'll try to make an attempt like what we have done in our some of our programs is that we tried, so as an external agency, let's say Dream a Dream, we build the capacity of the government as a sustainable solution which can be taken forward. The fifth one
I think you can see already Yeah. เราจะสามารถที่จะนะครับในก็คือน่าจะสามารถที่จะบรรจุนะครับทางด้านของบทเรียนในเรื่องของการเพิ่มพูนทักษะชีวิตเนี่ยเข้าไปในหลักสูตรการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพอย่างไรครับ A very interesting question. So we actually do two ways. One, we try to integrate components of life skills into the subject. Second is that we actually 1 hour of the classroom for talking about life skills. For example, like when a teacher is teaching physics, for example, they also talk about stress management because friction is something that is there in physics, and they also try to connect with their real life on how stress can affect them. Okay, the next one จะเปลี่ยนแปลงนะครับในเรื่องของความเชื่อค่านิยมเดิมๆของครูนะครับอย่างไรให้เปลี่ยนแปลงนะครับเพื่อให้มาใช้ในเรื่องของวิธีการของการที่จะมีการสอดแทรกนะครับการเพิ่มพูนการเปลี่ยนแปลงทักษะชีวิตของเด็กมากขึ้นคิดว่านะครับครูน่าจะเป็นกุญแจสำคัญนะครับในการนำเอาความคิดนี้แปลงไปสู่การปฏิบัติครับ I totally agree with the point. Teachers are the catalyst point for changing children. So we have one of our program is on developing teachers' competencies. So we focus on how a teacher could be more compassionate, kind, and empathetic towards the students. We provide them evidences or research that we have done where life skills have transformed lives. So the key point is mindset shift. Number 7, what is the most difficult point for implementing life skill program? One of the basic difficulty that we faced is convincing schools or education system that life skills is important. Second is how we balance academics and life skills program in the schools. Next one, how you gonna tackle the issue about the hours or the time that the student have to really sharpen their life skill when they have to deal with the number of the regular classroom hours. Let's say that for this kind of life skill program, how many hours of life skill training the student have to go through and how often, please. Yeah. We don't have a recommendation of number of hours, but we understand that it is an urgency to develop life skills in children. So we have seen programs like at least once in a week program or for imparting life skills continuously for 6 months of program, a week 7-day program. So any kind of such interventions are fine. Next one, the scale, this kind of the scale as the assessment scale, have you incorporate the factor analysis or not? And when you do this assessment scale, can you find the correlation with the other variables? How it's related to the performance assessment? Yeah. So we haven't done a factor analysis because this is a 5-item observation scale. But as I said in the presentation, we have done reliability and validity tests for making the scale scientific. Some of the correlation that we have done is life skills in correlation with quality of life, learning outcomes or performance in curriculum, how leadership or well-being, happiness. So these are some of the factors that we were able to correlate. Currently, we are doing a research to understand whether life skills have helped in the rate of dropping out among children. The next one, how do you link your life skill activity with professional orientation for students? So the one stage is that we wanted to actually develop life skills in children so that they are able to move with their life confidently. So what we have seen in around, let's say around 15 years right now, that these children who were able to develop their life skills were able to go out and find a job. We also allow, like one of our program is Career Connect program, where we allow children to come back to us
with a request that they wanted to learn any skill development, we support them. We successfully done training programs based on children request on they wanted to know how drone management, photography. So all these requests were taken and we actually developed we were actually doing vocational training for them. And regarding school partnership, we started off with very small set of schools, 5 schools where we are actually targeting in the early years. So we did that program. These teachers and principals got convinced with our program. And later we have expanded to 25 schools that we are working currently. I'll say the key point is when we see the transformation in children, schools are very convinced with the program. We have some live question for you. So I would like to give a microphone to Kun Sumohit. Please. Good morning, Dr. Sreehari. And I'm currently working in Thailand as a life skill trainer in one of the schools in Phetchaburi. This is my real question is what I face in my real classroom is the cultural impact, even though we have a lot of theories, or the scales for the assessments. Do you think is it actually possible to do the same kind of methods right now in Thailand? Yeah, in fact, a great question. So I'll say one of our major mission was that we wanted to develop a curriculum or an assessment which should be free from cultural issues. So we have our life skills, and because one of the agenda is basically replications. What we are doing in Bangalore can also be done in Thailand, or it can be done in some other countries. So it should be cultural free. So our curriculum is designed in a way that it is, I understand that in a classroom, one of the major challenges is the cultural issue, but our modules were successfully being implemented in many other countries from which the feedback is that it can be actually incorporated. I just want to add a point to it. It's because in Thailand, among my students, what they lack is the assertiveness. So developing assertiveness is our major concern. But I've seen students in India, whereas that's like the level if you compare Thailand and the kids from India. I think the assertiveness is much better among the Indian students, but when it comes to the Thai kids, the developing assertiveness is something, a major role in it. This impacts their confidence level, this impacts their communication skills and everything, which is related to the life skills. So this is why I asked, because I found out that sometimes this cultural impact is causing this trouble among the Thai kids. I agree with this, Mohit. Like even we still have issues, like how our children are not really being assertive, because it has lot of impact. Being like let's say the cases like abuse, or how somebody's taking advantage of children and they're not able to be very assertive. And that's why I will think like one of our life skills that we are trying to build in our children, or our module focus is on how to interact with others, or how to manage conflict, or how to solve problems, where elements of assessing a situation and being assertive in that position. Okay, thank you so much, Sumohin. Yeah, I think that's very interesting and question you have asked, and also has been living in Thailand for a long time, so we also get your view and perspective, on Thai student as well. So that's good. Yeah. So right now we have another live question fromคุณสรวิทย์มีคำถามอีกหนึ่งคำถามนะคะจากคุณสรวิทย์นะคะเชิญค่ะขอบคุณมากครับSo my name is Soravit. I'm a founder of Saturday School Foundation. So it's a foundation that teach something like life skill to kids in Thailand. It's after school program on Saturday. So I think we run like very similar things to kids. Yeah, in underprivileged background. I really thankful for the tools that you offer us to use, and it's good to implement in my organization too. But actually I have like a bit
different goal. So I use a grid model. So it's not a life skill model, but it's very interesting to use in my context as well. So but my question is how do you choose a student to enroll in the program? For my program, I ask all children in the school, whoever want to come to our class on Saturday is by volunteers. But I would like to know about your program, how you select choose student, what is criteria for you? Thank you. Very happy to know something similar, like, how at two different places, similar things are working. We always say your organization working in India or Dreamer Dreams working in that place. To answer your question, we use interesting things like football and arts. So if I take, like, there are kids who really wanted to play football, and there are many kids who actually wanted to draw and things like that. So we never had an intention to teach them life skills, but we just go there. We do have trained facilitators who go there and ask students, like, we get the permission from the schools, and every day after the school, let's play football. So we play. So these kids actually play a non-refereed football game, and then after the game is over, we discuss like some of the few elements, like, when you were playing, do you find like, you wanted to hit somebody, or did you feel like, you feel very emotional when you actually failed in the game? So these kind of discussions we were actually doing, where we were trying to build life skills. Now our program is structured because we know it's quite some time that we are working. So when we go and approach the schools, we'll say like, we have two choices. We have football as a program and arts as a program. And any students who would like to join can join our program. And then we actually do this program. So we have one more program called Career Connect, where we have children not in schools. So we built a lot of awareness program earlier. And now, like, if there are 5 people coming to this center, they find it's very happy to be part of this program. So they bring another 5 more people. So every year there are these people who were in the program start up bringing a lot of children, because they find this program really interesting, or somebody is talking to them or listening to them. ก็คิดว่าตอนนี้เรามีคำถามสดน่าจะครบถ้วนแล้วนะคะที่เรายังเหลือเวลาอยู่อีกสักประมาณ15นาทีนะคะก็เดี๋ยวจะขออนุญาตไปที่คำถามสไลด์นะคะ The next data collection and data processing, you do it, on the online format, or you do it in the offline format. Please tell us. Yeah. We have both online and offline. So as it is 5 questions, it's very easy to do offline. So we also have an app which is open source, which anyone can actually use, where you can actually enter the data and an analysis report will be coming. Just to add on, we also have a standard life skills development training manual, which is open source, which can be shared, where we definitely talk about few important skills like how to confidently talk in front of a group, or how effectively you can present your ideas. And as one of the questions about how to negotiate, or how to being assertive in a difficult situations, or ask something when you need than being silent. So some of the essential life skills, we have a training module which we actually use especially to train youth. The next question, I think you have read already. เคยสังเกตนะครับในเรื่องของความแตกต่างที่สำคัญไหมครับในเรื่องของผลลัพธ์นะครับของโปรแกรมซึ่งแตกต่างกันออกไปนะครับถ้าผมเข้าใจไม่ผิดก็คือว่าในเรื่องของการพัฒนาทักษะชีวิตสำหรับนะครับเวลาที่นำไปใช้ในห้องเรียนนะครับที่โรงเรียนกับทางด้านของโปรแกรมนะครับการฝึกอบรม after school นะครับอาจจะเป็นการหลังเลิกเรียนนะครับหรือว่านอกเวลาเรียนนะครับ That's actually a very tricky question, but still, obviously, from being observing a session, I will say after school life skills training, only because they use fun activities and football, which children actually like to do. So they will be much more engaging. But
it doesn't mean that the class training in a campus is not effective. It depends on how good the trainer or a teacher is effectively handling the classroom. It should not be a traditional teaching method where I go and talks about, okay, let's talk about five ways of solving a problem. These are the five ways of solving a problem, which is a traditional method. But if it is very interactive, it is where children also love to talk about what they are going through. That doesn't make any difference in between how an after-school life skills program or an in-classroom program will actually work. The next one, this life skill assessment scale, the teachers will be the facilitator or will be the trainer that they may have some bias. Can you use any tool to cross check to really eradicate this kind of personal prejudice, please? Yeah, that's actually a very relevant question when we are actually using an observation sheet. So in order to reduce the bias, we rigorously train teachers or facilitators on understanding what are the personal biases that can actually go into the when you are measuring life skills, especially in an observation sheet. Second, we recommend that a teacher who is doing or a facilitator doing the training program with a set of children, he or she can actually rate the life skills for another group, and the teacher or facilitator from the other group can actually observe and rate these students in a particular class. So this will help you to avoid or reduce bias to an extent. Just to add last point, you can also cross-check with available tools in the, let's say in Thailand, there'll be many tools which are available to measure well-being or life skills or self-reporting tools where children can actually do. So with that and the observation can also be used for cross-checking and to reduce bias. The next one, I'm sure you have read it. เข้าใจว่านะครับในเรื่องของระบบในเรื่องของการที่จะจัดให้มีการถ่ายทอดในเรื่องของการพัฒนาทักษะชีวิตนี้อาจจะมีความแตกต่างกันไปในบริบทต่างๆเพราะฉะนั้นมีขอคำแนะนำในเรื่องของการออกแบบและการแปลงไปสู่การปฏิบัติครับ Yeah. So that's something that we always recommend. For example, we have program based in Bangalore and we have programs in north of India. So every time when a state is actually implementing this program or a province is actually taking up this program, we actually call for teachers who is actually working in that area or in that state, and we co-create and make changes which are culturally relevant for them. So designing and implementing of the program should be always based on discussions and the voice from the teachers who is working in that area or stakeholders working in this area should be considered for effective implementation. To add on, for example, like when you design and implement, few factors to be considered is the age group of children. We can't have one module for a child who is 8 years and also a 22-year-old. So age is a factor. Culture is a very important factor because being in Thailand for some time, I know how the city, Bangkok, and how Chiang Mai was actually totally different. So the context in which we are designing some programs in Bangkok may not be something relevant for children from Chiang Mai. So cultural factors, age, relevance, these are some of the factors we consider when we design and implement it. The next one, มีกี่ประเทศแล้วครับที่ได้นะครับนำเอาโครงการนี้นะครับไปปรับใช้นะครับแล้วก็ได้ผลสำเร็จมากน้อยเพียงใดปัญหาที่สำคัญที่สุดนะครับในการนำเอาไปสู่การปฏิบัติภายใต้วัฒนธรรมบริบทใหม่นั้นมีอย่างไรบ้าง Yeah. So the question is about how many countries. So we currently we have expanded across India, and we also successfully implemented this program in South African countries, especially in Nigeria. So we have right now have discussions with Latin American countries because through 100 there are many other organizations who would like to actually implement this program.
They're currently having discussions in some other countries, which include some of the Latin American countries. The life skills assessment scale that we have developed is actually used in around 18 to 20 countries, because we see it's been downloaded and used across the globe for research, for implementing the program. So the assessment is actually used in different other part of the country. And just to add, one of the other question was on the challenges we are facing. One of the major challenges like training and equipping teachers, facilitators, or an organization on how life skills can be implemented, how life skills assessment scale can be used. The next question is that these two, there must be, teachers or facilitator helping children as an observer and will be the raters. So are there any tools that, the children can do the self-assessment themselves? Yeah, so Dream and Dream actually recommend an observation rating scale. And one of the reason basically is that quite often the self-reporting, especially children from young ages like 8-year-old, 10-year-old, 12-year-old. So they were not accurately or correctly giving ratings for the self-rating scale. So that's why we actually recommend observation rating scales. Next one ถามว่ามีแนวทางนะครับหรือรายละเอียดสำหรับทางด้านของทักษะชีวิตนะครับแต่ละหัวข้อในแบบประเมินหรือไม่ที่จะช่วยเหลือให้ผู้สังเกตการณ์เนี่ยสามารถที่จะมีการประเมินทักษะชีวิตของเด็กแต่ละคนได้อย่างมีความเที่ยงตรงถูกต้องมากยิ่งขึ้น Yeah. So in our training program, we actually train them on different situations where you can actually observe these life skills. But in the observation checklist or the assessment, we only have intentionally given one statement because otherwise the rater will try to figure out only the points which is given in the description. For example, if for example, one of the skill of interacting with the others, if you have given description, there is a tendency for the rater to look only for those description in children. So we want more broader views on observation and rate the child. The next one that, the children that join your 8-month program after they graduate, can they develop their own life skill on their own? Yeah. So yes, that's a very nice question to actually reflect upon. So our agenda is that so we understand that our program is, let's say, for a year or 8 months or for 3 years, and they have to really go out. So when we have around 20 years of experience, what we realized is that these children in the center or in our program, they were able to develop their life skills, and we follow up them after they leave our program for around 2 or 3 years. And then understood if we are able to develop these life skills in their younger ages or from a program point of view, later in their life, when they are meeting difficulties, they are actually using their life skills. And I believe life skills is a continuous process. And I still have many more life skills to actually learn in due course of time. So it's a continuous process where children are actually learning. So it's from our center point of view, it's a beginning that they are actually trying to build their life skills. And what we have witnessed is that they actually develop these life skills in due course of time as well. So could you tell us more about your work with parents? Yes. So our work with parents is basically on few factors. One is that they should understand how, especially from disadvantaged community, how they should be and how to be a good parent or how effective parenting can be done. Second, we also try to tell them or create a mindset shift in children, in parents, to basically understand why life skills is important or why our children should actually be successful in life. Third, we also try to understand and clarify some of their concerns, being a parent, some of their concerns, and because nobody is actually there to listen to them, or schools is the only place. So we listen to them and try to support them
by giving them advices and support help. So our program is, so our intervention and the assessment is slightly different. That's because we wanted, our program is not focusing to build only these 5 life skills. These 5 life skills are the major life skills the child should develop. So our intervention focus on leadership or team building, interacting with others, or how they can actually study well in their school. So there are many other aspects which is included. So we are not targeting on the only 5 life skills and we measure these life skills, but our program is little more broad. Yeah. So anyone who wanted to use life skills assessment scale, or we train observers or teachers on the biases that can happen, each life skills in detail, so that they can actually do it more accurately. And we give them case studies to understand. And Dream a Dream will support anyone who wanted to use that one continuously, not just about the assessment or a training program. Follow up with them, analysis can be done, how analysis can be done. So all full aspects of measurement and the life skills program, we actually help that. And one of the quickest way to say is that we have created a toolkit which is available on YouTube, where each life skills on the scale, how assessment can be done, how analysis can be done, everything is actually there in as short videos in our YouTube. ก็เมื่อกี้ได้มีคำถามน่าสนใจทีเดียวนะคะหลายคำถามมากนะคะก็ต้องบอกว่าต้องขอบคุณมากที่ให้ความสนใจกับเครื่องมือนี้นะคะก็จริงๆต้องบอกว่าเครื่องมือนี้เนี่ยเขาอย่างที่ได้กล่าวไปตอนต้นนะคะว่าเป็นเครื่องมือที่ติดอันดับเรื่องของการจัดอันดับของ 100.org นะคะก็ว่าเป็นเครื่องมือที่มีนวัตกรรมนะคะในเรื่องของการวัดประเมินทักษะชีวิตเด็กนะคะซึ่งประเทศอินเดียเนี่ยก็อย่างที่อาจารย์พงศรันได้กล่าวไปว่ามีความคล้ายกับประเทศไทยมากนะคะในแง่ของอาจจะไม่ใช่ในแง่ของจำนวนเด็กนะเพราะเขาเยอะกว่าเราเยอะแต่ว่าในแง่ของบริบทเช่นเขามีกลุ่มที่เรียกว่าแรงงานนอกระบบนะคะอยู่จำนวนเยอะทีเดียวนะคะประเทศไทยก็มีกลุ่มที่เรียกว่าแรงงานนอกระบบก็คือกลุ่มที่เนี่ยเยอะทีเดียวนะคะก็บริบทคล้ายๆกันแล้วก็ความได้โอกาสเนี่ยบางส่วนบางพื้นที่ก็มีความเหมือนกับประเทศไทยนะคะอันนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นเครื่องมือที่ไม่ได้นมเนยมากนะคะคิดว่าเอามาใช้ประโยชน์กับเราได้นะคะ so I think we come to the last question how you train the teacher in your program yes so we use something that we are using is basically creative expression. So we have a training module for training teachers where we use creative arts as the medium for building teachers' capacity in terms of understanding themselves, understanding why empathy is important, how to be very compassionate or a kind teacher who listen to students, tackle their problem. So a shift from a traditional teacher to a teacher or a facilitator or being a mentor. Okay, actually I have one, right now we also have a Facebook Live. เราได้จัดให้มี Facebook Live ด้วยนะคะ so there's a question from the Facebook Live that probably the last question for this session. They would like to know that in your program you would like to develop further the life skill assessment scale and in the future or not, what direction you would like to improve or develop your life skill assessment scale and why would you like to do that มีคำถามนะคะจาก Facebook Live นะคะถามว่าทางดร. เสรีเนี่ยมีโครงการที่จะพัฒนาเครื่องมือนี้ต่อไปหรือไม่นะคะในอนาคตนะคะถ้าอยากพัฒนาเนี่ยทำไมถึงอยากพัฒนาไปแนวดังกล่าวนะคะดร. เสรี please So I'll say every year we have a reflection to see whether we have to expand the life skills or add more items into it. So it's been around 20 years now. So we realized that there is no we do not find it as a useful method to actually expand our life skills in terms of the skills. So we have 5 life skills right now. Expanding the list is not something very important. Rather, we have to focus on different kind of intervention or support organizations for implementing or having an intervention which is there in life skills. So we are not, and the one basic shift we have done or something we have done in the life skills assessment scale is that it was earlier standardized
only for kids from the age group of 8 to 17. Now we have expanded and validated the scale for youth. They incorporated age group of till 22 or 23. So that validation, extending the norms, what we call, is something that we have done. Otherwise, we do not have an intention to modify the scale in terms of adding on life skills. Rather, the intervention is something that we are focusing. That has been a very useful and productive discussion. Sorry for the delay. ค่ะก็เดี๋ยวนะคะก็คิดว่าเราได้มีการคุยกันนะคะก็คือแบบมีประโยชน์มากแล้วก็เป็นการมีคำถามเยอะมากนะคะ There are so many questions posting to you, Dr. Sreehari. I think it's been very productive discussion and I think all participants find it very useful as well. And I think thank you so much. And I think that we learned a lot from you today. And I think the point I know that I think I got it from you is that we can hit any target if we know about it. So I think that's the purpose of the assessment. Yeah. And I think in order to support, I think constantly support the disadvantaged children, I think we have to constantly think what kind of skill do they need. So that's the most important thing as well. And I think we look forward to learn from you more, maybe from the next occasion, possibly. And do you have any last word to tell us? Yeah, so I'm so happy, some of these, most of the questions are very useful in terms of not just I talking about it, and there is also a reflection which is going on where I was, to an extent, I guess, I was able to clarify. And I feel like one of our constant work, and we also been thankful to the organizers, is that, we all find it's very important that life skills should be something that it's very important to be incorporated or inbuilt on the children so that they can actually be successful in life. And very happy that a group of, as a collective, we are all trying to build that life skills or socio-emotional skills in children for successfully able to thrive, what we call it as, how they are able to thrive well in their life. So let me Dr. Sreehari, let me speak in Thai. Yeah, so ขอบคุณทุกท่านนะคะที่ได้กรุณามาร่วมวันนี้เป็นเกือบ2ชั่วโมงนะคะที่น่าจะเป็นประโยชน์กับทุกท่านมากนะคะก็กสก็จะพยายามจัดวงประมาณนี้นะคะเพื่อที่จะได้ให้โจทย์ใหม่ๆนะคะมีเครื่องมือใหม่ๆมาแลกเปลี่ยนกับทุกท่านนะคะก็so once again Dr. Sreehari, thank you so much. We only wish you could be here in person. So we hope maybe possibly maybe after COVID-19, so we might see you again. Yeah, I think there are so many things that we still want to learn from you more. So ก็อยากขอทุกท่านนะคะช่วยให้ thumbs up นะคะของ Dr. Sreehari ค่ะ So everyone, could you please show thumbs up for Dr. Sreehari as a thank you so much for today's session. Yeah, thank you. So see you again and ขอบคุณทุกท่านนะคะค่ะขอบพระคุณค่ะ